Good morning, students. How are you all? I hope all are safe in your home. Okay. Today we are going to learn some basics Hindi. Okay, because a long gap, after that long gap, today once again you are going to learn basics in Hindi. Okay, I will teach you the basic Hindi in very simple manner. Okay, तो आज हम देखते हैं तो स्वर मीन्स वॉवल्स इन हिंदी, स्वर इन इंग्लिश वॉवल्स. ठीक है, तो आज देखते हैं हिंदी. इट्स आवर, do you remember that? I hope you all remember that Hindi is our national language. It's the largest language in India, so you pay your attention to learn this Hindi basics properly. Okay, children, generally in Tamil, English, we always used to write the upside the lines. Okay, for example, in English mean my name is. In Tamil, en peyar. The first rule in Hindi, तो हिंदीல फर्स्ट रूल्स என்னன்னு பார்த்தோம்னா हिंदी लेटर्स கோட்டுக்கு கீழ வரணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், मेरा नाम. ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு புரியுதா? ஸோ ஹிந்தி, இங்கிலீஷ், தமிழ் இந்த ரெண்டு லாங்குவேஜும் கோட்டுக்கு மேலே எழுதுவோம். பட் ஹிந்தியை பொறுத்த வரைக்கும் கோட்டுக்கு கீழே. இட்ஸ் அ ஹேங்கிங் லெட்டர்ஸ். ஓகே, கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ்? ஓகே, கீப் ரிமெம்பர் திஸ் இன் யுவர் மைண்ட். ஹிந்தி ஷுட் நாட் ரைட் அப்சைட் த லைன். Basics first. Listen carefully how I write the letters. A, A, E, E, U, U, Ri, Ye, I, O, Au, Aha. Okay, are you clear? Clear, Amma? So now we are going to learn how to pronounce these letters. A, A, E, E, U, U. Some students pronounce this letter wrongly, like a ikru. This is not a ikru. The proper pronunciation of this letter is Ri. Another one pronunciation is Ru. Okay, when you read this letter, when you read this vowel, you should give the pronunciation Ri. When you use this vowel letters symbol, because each and every letter
has some unique symbols. Okay, in Tamil we say that குறியீடுகள். For example, in Tamil we are using ka. Ka means this one is in Tamil we are say that tunaikal. So इसे in Hindi we are saying matra यानी symbol. Okay, तो ये तुनाइकाल ये किसका symbol है? This is the symbol of आ. So இந்த துணைக்கால் அப்படிங்கிறது ஆவோட சிம்பிள். புரியுதா? ஸோ அதே மாதிரி ஹிந்திலையும் இந்த வவ்வல்ஸுக்கு ஒவ்வொரு லெட்டருக்கும் ஒவ்வொரு சிம்பிள்ஸ் இருக்கும். ஸோ when you read this whole vowel letter, you just give the pronunciation as a re. When you read this letter symbol, இந்த எழுத்தோட சிம்பிளை ப்ரனன்ஸ் பண்ணும்போது, இந்த லெட்டரோட சிம்பிளை ப்ரனன்ஸ் பண்ணும்போது ரு அப்படிங்கிற சவுண்டு கொடுக்கணும். ஓகே, the next A. In Hindi there is no specific letter for short sound and lengthy sound. For example, in Tamil we are using a, o, o. In Hindi only one letter is there. Okay, a. You can use this same letter for short sound also. Okay, there is no any specific conditions like that. Then this is a. There is no a. Next one I, o, au, aha. Okay ma, can you understand this? See, a, I, u, re. How to pronounce this letter? Re. A, I, o. Same. How there is no a, no short sound. There is no short sound letter for a. Same way here also there is no o. Only o is there. Okay. O, au, aha. Once again, just follow me. A, I, o, u, re, a, I, o, au, aha. Okay, so don't get confused about this re and ru. When you read this vowel letter, you should pronounce like a re. When you read that this letter symbol, you just give the pronunciation as a ru. Okay, now we'll see that general mistakes. In vowels. Basically, I'll indicate some few mistakes. Few children always doing that same mistakes repetitively. So you just correct, you just understand what is the right procedure to write the letter, to pronounce the letter, and what are the mistakes we are doing for this much days. Okay, first thing, I'll write here the correct manner how to write that letter perfectly, and here mistake, what are the mistake we will do. Can you find any mistakes here?
Just listen here. Is there any mistakes? It's look like normal only, but the thing is, when you write the the top line should not come from here. You should start the top line only here only. Okay, you don't draw the whole complete line like this. This one wrong and this one right. ஓகே, எப்பயுமே எழுதும் பொழுது இந்த இடத்துல இந்த 3 போடுறோம் இல்லையா, இந்த 3க்கு மேலே டாப் லைன் டச் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா எழுதும்போது இந்த மாதிரி இந்த 3க்கு மேலேயும் கோடு போட்டுடுறீங்க. இது ராங்கான மெத்தட். ரெண்டுலேயுமே இருக்கக்கூடிய பேசிக் மிஸ்டேக்ஸ்னால் இதுதான். இந்த மிஸ்டேக்ஸை கரெக்ட் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட், இது இ. ஸோ இந்த இ அப்படிங்கிற எழுத்தில் கம்பல்சரி கீழே சுழிச்சு விடணும். சின்னதாக ஒரு சுழிச்சு விடணும். இப்படி ஈயை இப்படி போட்டு அவசரமாக எழுதும்போது சுழிக்காமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா இது எல்லாமே ராங். இந்த மாதிரி எழுதக்கூடாது. இது ஹிந்தியில் வேற ஒரு லெட்டர். ஓகே, அது கான்சனன்ஸில் வரும். அதை நான் அப்புறம் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன். ஸோ இ எழுதணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு கம்பல்சரி யூ ஷுட் ரைட் லைக் திஸ் ஒன்லி. ஓகே, நெக்ஸ்ட், few students do these mistakes. I monitored few students. I noticed that this is the right procedure. E அப்படியே எழுதுறோம், மேலே சின்னதாக ஒரு கர்வ் இந்த மாதிரி போடுறோம். ஆனால் சில குழந்தைங்க என்ன பண்ணுறீங்க, just when you write this letter and you are putting like this one wrong and மேலே கரெக்டாக போடுறீங்க. சில குழந்தைங்க மேலே கரெக்டாக போட்டு கீழே இங்கே சுழிக்காமல் விட்டுடுறீங்க. ஸோ இது ரெண்டுமே ராங்கான மெத்தட். இப்படி யூ டோன்ட் ரைட் லைக் திஸ், யூ ஹாவ் டு ரைட் திஸ் வே. ஓகே, திஸ் இஸ் ரைட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஊ. ஸோ இந்த ஊ எழுதுறதுல அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எந்த மிஸ்டேக்ஸும் வராது மேக்ஸிமம். அண்ட் ஊ இதுலேயும் எதுவும் மிஸ்டேக்ஸ் வராது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வில் கோ ஃபார் ரீ. ரீ எழுதுறது ப்ராப்பரான ப்ரொசீஜர் பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு லைன் போடுறோம், ஒரு வெர்டிக்கல் லைன். இப்படி போட்டால் கே வருமா, இங்கிலீஷ் லெட்டர் கே. ஸோ அது அப்படியே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த பக்கம் எழுதிக்கிறோம். ஸோ இந்த லைனில் இருந்து போய் ஒரு கேபிட்டல் இ போடுற மாதிரி போட்டோம்னா ரீ. ஓகே, ஸோ ரீ எழுதுறதுக்கான ப்ராப்பர் ப்ரொசீஜர் this is the proper procedure to write that letter perfectly. Or you may write like this also. Few students used to write this, but right procedure is this one. Okay ma, and don't go for this type. And next, in this re, few students write this way. Don't write like this. Okay, see, this is the correct one. Can you understand students? ஆவில் மேலே டாப் லைன் கம்ப்ளீட்டாக வரக்கூடாது. ஸோ இந்த 3 இந்த ஹெட்டுக்கு மேலே டோன்ட் ட்ரா தட் லைன் டாப் லைன். சேம் ப்ரொசீஜர் ஃபார் ஆல்சோ. இன் இ கீழே சுழிச்சு விடணும். இந்த மாதிரி சுழிக்காமல் விட்டோம்னா இட்ஸ் ராங். அண்ட் இ இதுதான் கரெக்டான ப்ரொசீஜர். அண்ட் டோன்ட் புட் திஸ் கர்வ் லைக் திஸ். அண்ட் டோன்ட் ஃபர்கெட் to here put that symbol. And next, re, this is the right procedure. And don't write like this. Okay ma. Next,
Okay, now see A. This is the right procedure to write that letter, and few students will do this mistake while writing. And this one type of mistakes, repetitively students are doing these mistakes, and okay, these are the mistakes in A. Okay, right procedure, you have to draw one vertical line from one small line, and next one vertical line from small curve. This is the right procedure. These three types are wrong. Don't write like this. Next, I. Few students will do this mistake. See, இந்த மாதிரி எழுதுகிற மூணு மெத்தடுமே ராங். ஓகே, ஏன்னா உங்கள் எழுதும்போது லெஃப்ட் சைடு தான் கீழே கோடு இழுத்து வரணும். நீங்கள் தமிழ் லெட்டர் ராவை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க கூடாது. அதே மாதிரி see the symbol top of the letter, you should draw this symbol that should be slanting in left side. நீங்கள் எழுதும்போது இது என்னோட ரைட் ஹேண்ட், ஸோ லெஃப்ட் சைடு சாஞ்ச மாதிரி it should be slanting in left side. ஸோ இந்த மாதிரி ரைட் சைடில் சாஞ்ச மாதிரி எழுதுறதோ இல்லை ஸ்ட்ரைட்டாக இப்படி எழுதுறதோ wrong. அப்படி எழுதக்கூடாது. Don't write like this. Then O. ஓல நீங்கள் செய்யக்கூடிய மிஸ்டேக்ஸ், ஸோ இதெல்லாம் ஓ எழுதும்போது வரக்கூடிய ஸ்மால் மிஸ்டேக்ஸ், மைனர் மிஸ்டேக்ஸ் தான். இதை நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து லிசன். வென் யூ ஆர் லிசனிங் திஸ் ப்ராப்பர்லி யூ கேன் கரெக்ட் யுவர் ஹிந்தி ரைட்டிங் அண்ட் ப்ரொனன்சியேஷன். ஓகே, ஸோ எப்படி எழுதியிருக்கணும்? ஆ நம்ம அங்கே பார்த்தோம்னா ஆ எழுதியிருக்கோமா? ஸோ ஆ அப்படியே போட்டுக்கிறோம். ஆ போட்டு இந்த செகண்ட் லைன், ஃபஸ்ட்டு லைனில் போடக்கூடாது. செகண்ட் லைன் மேலே இருந்து ஒரு ஸ்லாண்டிங்கான மாத்திரா செகண்ட் லைனில் தான் வரணும். நீங்கள் ஃபஸ்ட் லைனில் போட்டாலும் தப்பு, ஃபஸ்ட் லைனில் செகண்ட் லைனில் ரைட் சைடு சாஞ்ச மாதிரி ஸ்லாண்டிங்காக போட்டாலும் தப்பு. ஸோ ரெண்டு லைனுக்கும் மிடில் போட்டாலும் தப்பு. புரியுதா? கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட்? The next, அவு. இந்த அவுல நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் வரும். ஸோ அவு எழுதும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆ அப்படியே நம்ம இந்த சிம்பிளை ஹைட் பண்ணி பாருங்கள், இது ஆ. ஸோ இந்த செகண்ட் லைனுக்கு மேலே ரெண்டு கொம்பு போடுறோம். ரெண்டு கொம்புமே என்னோட ரைட் சைடு இல்லை, லெஃப்ட் சைடு ஸ்லாண்டிங்காக இருக்குது. அண்ட் நீங்கள் செய்கிற சில மிஸ்டேக்ஸ், சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செய்கிற மிஸ்டேக்ஸ், ஸோ ஃபஸ்ட்டு லைனில் ஒரு சிம்பிள், செகண்ட் லைனில் ஒரு சிம்பிள், அந்த மாதிரி போட்டால் அது தப்பு. அண்ட் லெஃப்ட் சைடு ஒரு ஸ்லாண்டிங்காகவும் ரைட் சைடு ஒரு ஸ்லாண்டிங்காகவும் போட்டாலும் இதுவும் தப்பு, இதுவும் தப்பு. அவு ரெண்டுமே ரைட் சைடு ஸ்லாண்டிங்காக போட்டோம்னா அதுவும் தப்பு. புரியுதா? ஸோ தீஸ் ஆர் த மிஸ்டேக்ஸ் இன் அவு. ஸோ இதை கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா அம்.
ஸோ எழுதும்போது பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த டாட்டு இந்த வெர்டிக்கல் லைனுக்கு நேராக இருக்கணும். ஸோ விசிபிளாக இருக்கணும். விசிபிளாக இல்லாமல் சும்மா நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு டாட் மட்டும் வச்சிடுறீங்க. அது கொஞ்சம் விசிபிளாக தெரிகிற மாதிரி இப்படி ஒரு ரவுண்ட் சின்னதாக ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி போட்டிங்க அப்படின்னா அழகாக விசிபிளாக இருக்கும். அண்ட் இதில் இன்னொரு மிஸ்டேக் என்ன, நம்ம இங்கே 3க்கு மேலே கோடு போடக்கூடாது. இங்கே 3 மேலே பாருங்கள், இங்கே 3 மாதிரி போட்டிருக்கோம் இல்லையா, இந்த இடத்துல அந்த டாப் லைன் டச் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இப்படி எழுதினாலும் தப்பு. இந்த வெர்டிக்கல் லைனை விட்டு தாண்டி ரொம்ப தூரம் நீங்கள் இந்த டாட் வச்சிங்கன்னா அதுவும் தப்பு. புரியுதா? ஸோ வரக்கூடிய மிஸ்டேக்ஸ், இந்த மிஸ்டேக்ஸை யூ ஜஸ்ட் கரெக்ட் திஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஆஹா. Most of the students will do like this. Too much of spacing, இங்க ஓவரா ஸ்பேஸ் விடுறது, அதுக்கப்புறம் அந்த டாட் வைக்கிறது விசிபிளாக தெரியாத மாதிரி ரொம்ப மைனூட்டாக சின்ன சின்ன டாட்டாக வச்சு விட்டுறது. இது ஆவா அஹாவா அப்படின்னு கன்ஃபியூஷன் ஆகிற அளவுக்கு ரொம்ப சின்ன டாட்டாக வச்சு விடுறது. இது எல்லாமே அஹா அப்படிங்கிறதுல நீங்கள் செய்யக்கூடிய மிஸ்டேக்ஸ். புரியுதா? ஸோ now once again when you are write ஸோ இந்த டாப் லைன் இந்த 3 மாதிரி போடுறோம் இல்லையா, இங்கே வரக்கூடாது, இங்கே மட்டும்தான் போடணும். ஆ இ எழுதும்போது இங்கே கீழே சுழிச்சு விடணும், இதை மறந்துடக்கூடாது. நெக்ஸ்ட் ஈ எழுதும்போது இந்த மேலே எழுதக்கூடிய இந்த சின்ன கர்வ் இவ்வளோ தான் இருக்கணும், இதுக்கு மேலே கீழே வரக்கூடாது. So the curve should be like this size only. Okay, don't draw too much of long, don't put that long curve. So இதை எழுதக்கூடாது. உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் மிஸ்டேக்ஸ் வரதில்லை நான் நோட்டீஸ் பண்ண வரைக்கும். நெக்ஸ்ட் ரீ, இதை ப்ரனன்ஸ் பண்ணும்போது ரீன்னு ப்ரனன்ஸ் பண்ணணும். இந்த லெட்டரோட சிம்பிள் வரும்போது அதை ரூன்னு ப்ரனன்ஸ் பண்ணணும். அண்ட் ஏ, there is no short sound, specific letter for short sound and specific letter for lengthy sound. Only one letter is there, that is A. You can use this same letter for short sound also. Okay, next I, you write that, you put that symbol in this line only. இந்த கோட்டில் இருந்து நீங்கள் உங்களுக்கு லெஃப்ட் சைடு ஸ்லாண்டிங்காக போடணும். இந்த பொசிஷனை மாற்றக்கூடாது. தமிழில் ரா எழுதுகிற மாதிரி மாற்றி எழுதக்கூடாது. ரைட் சைடு ஸ்லாண்டிங்காக போட்டாலும் தப்பு, ஸ்ட்ரைட்டாக போட்டாலும் தப்பு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஓ எழுதும்போது இந்த செகண்ட் லைனில் இருந்து தான் இந்த ஸ்லாண்டிங் மாத்திரா நீங்கள் எழுதி முடிக்கணும், ஃபர்ஸ்ட் லைனில் போடக்கூடாது. அண்ட் எழுதும்போது என்ன பண்ணணும், ரெண்டு சிம்பிளுமே ரெண்டு அந்த மாத்திராசையுமே நம்ம இந்த செகண்ட் லைனில் இருந்து தான் போடணும். செகண்ட் லைனில் போடாமல் ஃபர்ஸ்ட் லைனில் ஒன்று செகண்ட் லைனில் ஒன்று இந்த மாதிரி எழுதினாலோ, இல்லை லெஃப்ட் சைடு அண்ட் ரைட் சைடு ஸ்லாண்டிங்காக போட்டாலோ, இல்லை ரெண்டுமே ஸ்ட்ரைட்டாக போட்டாலோ, இல்லை ரெண்டுமே ரைட் சைடில் போட்டாலோ அது ராங். அப்படி எழுதக்கூடாது. இந்த டாட் விசிபிளாக இருக்கணும், இந்த வெர்டிக்கல் லைனுக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் அஹா எழுதும்போது இந்த டாட் இந்த டாப் லைனுக்கு உள்ளேயே பக்கத்துலேயே வரணும். டூ மச் ஆஃப் ஸ்பேஸ் இங்கே வரக்கூடாது. அதே மாதிரி விசிபிளாக எழுதணும். ஓகேம்மா? ஸோ வவல்ஸ் எழுதுறதுல உங்களுக்கு வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் ப்ரனன்சியேஷன் இவ்வளோ தான். ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்லாம் நீங்கள் ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு வவல்ஸ் பர்ஃபெக்டாக முடிஞ்சிடும். இதை உங்கள் கிளாஸ் ஒர்க் நோட்டில் அழகாக ஒரு 5 times ப்ரனன்சியேஷனோட எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள். We'll see next as consonants. Okay? Next we will see consonant and what are the mistakes students doing repetitively. I will tell you how to write and how to pronounce that consonant properly. In Hindi, consonant we can say vyanjan.
Vyanjan. Vyanjan means consonants. Vyanjan consonants. Okay, I'll teach you how to write and how to pronounce, and I will tell you a simple trick how to improve our Hindi pronunciation. Few students has the problem, they have the problem to pronunciation problem. They don't know how to pronounce that letter properly. I will teach you a small and simple trick which is very useful to improve your pronunciation, proper pronunciation. Okay, first we learn how to write that letter. First, draw one vertical line, then see, ka. First, I'll write the letters, then see how I write the letter. Okay students, now I'll teach you how to pronounce this letter. I'll write here the pronunciation in English, which is very useful to pronounce.
cha, cha, ja, jha, nya, and ta, tha, da, da, na, ta, tha, da, dha, na, and rendu solina. But in Tamil there are separate letters, but in Hindi we are using for this both letter we are using only one letter. Okay, instead of this both letters we are using only one letter in Hindi. Next, pa, fa, ba, bha, ma. Ya, ra, la, va, sha, sha, sa, ha, ksha, tra, gya, shra. Okay, now I will read that consonants pronunciation. You just follow me and practice this properly. You also can pronounce proper Hindi pronunciation. Letters oda pronunciation proper நீங்களும் pronounce பண்ணலாம். First one, ka, kagam, kaatru. We are using that normal ka. Second one is kha. Konjam, you give some stress to pronounce this letter. Kha. Air should come out. Okay, next ga. Ganabadi, Gandhi. We are saying no. So in Hindi there is only one letter. We are using that same letter for many pronunciation. But in Tamil we are using same letter, only one letter. We use that letter. We use this letter for many pronunciation, like a ka, kha, ga. For everything we are using that only one letter. That's in Tamil we are using the same letter. This only one letter in Tamil we are using for many pronunciation, but only one letter is there. In Hindi there are 4 type of ka. Okay, not only ka, ka, cha, ta, ta, pa. There are 4 types of ka, cha, ta, ta, pa. Okay, now I'll tell you the proper pronunciation. Ka, kha, ga, gha, nga, cha, cha, ja, jha, nya, ta, tha, da, dha, na. 3 சொல்லினா ta, tha, da, dha, na. So நன்றி அந்த நாவுக்கும் இதே லெட்டர் தான், அண்ட் 2 சொல்லி நாவுக்கும் இதே லெட்டர் தான். நெக்ஸ்ட் ப, ஃப,
B, bh, ma. Next, ya, ra, la, va. Sha, sha, sha means normala. Shanmugam, we are using no. Shanmugam, Shanti, we are using this letter sha. Next one is give some stress to pronounce this letter. Sha, sha, shock kadichiruchu. Shock, we are using no. So that kind of words you can use this letter to give proper pronounce. Sha, sa, sa, sarkarai or sandanam, we are using no. Saravana. So this letter you can use this kind of pronunciation. Next, ha. These four letters are not a we are writing here with these four letters with the consonant, but this is not actual consonant. This is the combination of few consonant letters. I'll tell you next what are the combinations of these four letters. Okay, how to pronounce this one? The K is a base sound. When you pronounce this letter, the K should be a base sound. See this one sha and this one ksha. Nakshatra, nakshatra. We heard that jewelry shop also. I saw that ad. Okay, nakshatra. Tra. It plus ra equal to tra. Gya. It's not inga. Okay, this is the proper pronunciation is gya. Vandila gear porrom அப்படிங்கறோம் இல்லையா, so அந்த gear. This one is shra, shri, shrinika, shri, shridhar. So அந்த type of shra. So அந்த words எழுதும்போது நம்ம இந்த letter யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ I told you how to pronounce this properly. I told you how I'll teach you some basic and simple trick which is very useful to improve your pronunciation. The trick is very easy and simple trick. You just for that you need only one small piece of paper. Okay, now see, for this first letter and second letter, third, fourth. So totally for each ka, cha, ta, ta, pa has the four types. How to identify the pronunciation, how to differentiate the pronunciation, I will tell you. So first and third letter, it's a normal letter. There is no need to give any stress to pronounce that letter. But second and fourth letter, you have to give some stress to pronounce that letter. Okay, now see how I read that letter. See, keep this paper near your mouth and check yourself. See, I am going to read that Hindi consonant letters from ka to bha. Okay, see, hold this paper like this. See, hold this paper in this corner and keep another corner near to your mouth. See, first letter ka, kha. Can you see the difference? The first letter the paper didn't shake, so the paper ஆடவே இல்லை. செகண்ட் லெட்டர் ப்ரொனன்ஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்குறோம், அந்த ஸ்ட்ரெஸ் மூலமாக இந்த பேப்பர் ஷேக் ஆகும். அதாவது இந்த செகண்ட் லெட்டரையும் ஃபோர்த் லெட்டரையும் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்து சொல்லணும், அப்போ உங்களுக்கு ப்ராப்பரான ப்ரொனன்சியேஷன் வரும். சி, க, 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 ங, ச, ச, ஜ, ஜ, ஞ, ட, 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 ந, த, 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 ந, ப, ஃப, ப, ப. Can you see that? Can you try this? I hope you all try this in your home, because you can also read Hindi with the proper pronunciation.
Okay ma, once again I'll tell you how to read this. See, first letter ka, பேப்பர் ஆடலை. ஓகே, இங்கே காற்றுக்கு லைட்டாக ஆடுது. ஸோ நாங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கும்போது உள் பக்கமாக இப்படி வெளியில் போகும், அதை நோட்டீஸ் பண்ணுங்க. ஸோ க க க க ங ச ச ஜ ஜ ஞ ட ட ட ட na ta tha da dha na pa fa ba bha ma. புரியுதா? ஸோ இதுதான் இந்த க ச ட த ப இந்த 5 லைனோட ப்ரனன்சியேஷன். த நெக்ஸ்ட் ய ர ல வா. இதில் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் கன்ஃபியூஷன் வராது, ஏன்னா பிகாஸ் இட்ஸ் லுக் லைக் அ ஜஸ்ட் தமிழ் ஒன்லி. யாரா லா வா. நெக்ஸ்ட் ஷ ஷ. சி ஷ ஷ ச. ஸோ ஷ இந்த லெட்டர் படிக்கும்போது லைட்டாக பேப்பர் ஷேக் ஆகும், இந்த லெட்டருக்கு நல்லாவே ஷேக் ஆகும். இந்த லெட்டரை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணும்போதும் ஷேக் ஆகாது. ஸோ லைட்டாக ஷேக் ஆகும், நல்லா ஷேக் ஆகும். இந்த லெட்டரை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணும்போது ஷேக் ஆகாது. ஸோ பாருங்க, ஷ ஷ ச ஹ. ஓகே, ஸோ இந்த லெட்டரை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்து சொல்லணும். ஷ ஷ ச ஹ. நெக்ஸ்ட் க்ஷ இக்ஷ. அந்த இக்குங்கிறத அழுத்தக்கூடாது, பட் அந்த கங்கிற சவுண்டு வரணும். க்ஷ த்ர க்ய ஷ்ர. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், புரியுதா? அண்ட் நெக்ஸ்ட் அனதர் ஒன் திங், நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, இந்த 4 லெட்டரும் எதோட காம்பினேஷன் அப்படிங்கிறத. ஸோ இப்போ நம்ம அதை பார்த்துடலாம். ஸோ இக்கு plus ish plus a equal to ksha. It plus ir plus a equal to itra. இஜ் ப்ளஸ் இஞ்சு. கீழே இப்படி கோடு போட்டோம்னா அதை புள்ளி வச்சு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும். ஓகே, ப்ளஸ் ஆ ஈக்குவல் டு க்ய. இஷ் ப்ளஸ் ir plus a equal to shra. ஸோ இதையும் உங்கள் நோட்டில் எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஸோ vowels 5 times, consonant 5 times with pronunciation. நான் இங்கே மேலே எழுதி இருக்கிற pronunciation you should write only in pencil. So Hindi letters you should write only by pen, and the pronunciation, அதாவது மேலே எழுதி இருக்கிற இங்கிலீஷ் ப்ரொனன்சியேஷனை நீங்கள் பென்சிலில் தான் எழுதணும். 5 times நீங்கள் இதை உங்கள் கிளாஸ் ஒர்க்கில் எழுதியிருக்கணும். இதையும் 5 time எழுதியிருக்கணும். ஓகே, இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களால் அழகாக ஹிந்தியை மிஸ்டேக் இல்லாமல் எழுதவும் முடியும், ப்ரொனன்ஸ் பண்ணவும் முடியும். உங்களுக்கு ரீடிங் பண்ணும்போது ஒரு ப்ராப்பர் நார்த் இந்தியன் எப்படி ப்ரொனன்ஸ் பண்ணுவாங்களோ அதே ப்ரொனன்சியேஷன் உங்களுக்கு வரும். ஓகே சில்ட்ரன், மீதி இருக்கிறத நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். I hope you all understand, and I hope you try this you will try this in your home and take this kind of piece of paper and use the trick. Okay, practice the trick in your home, which is very useful to improve your Hindi pronunciation. Okay children, धन्यवाद.